May I request all players to proceed to your designated benches because we will start shortly. Good evening, ladies and gentlemen. For tonight is your second week for the 21st season of Wednesday League live at Centralis Sports Center. For the first game of the night is none other between the Joans Pharma Force and the Diane Resort Slashers. Calling on the first five for the Joans Pharma Force. Wearing jersey number 8, Human Paul. Wearing jersey number 3, Ryan Bayo. Wearing jersey number 24, Jason Adarlo. Wearing jersey number 50, Milton Chong. Lastly, wearing jersey number 1, Raymond Pan. And now calling the first five for the Diane Resort Splashers. Wearing jersey number 10, Kankan Vasily. Wearing jersey number 6, Chok Chok Kong. Wearing jersey number 50, Rafi Lakibu. Wearing jersey number 1, Fermo Avila. And lastly, wearing jersey number 6, 7, Edgar Galea. 6, 7. Sabay-sabay po sa po. Gandang gabi sa inyong lahat for this is the second week. Second week po sa atin dito sa Wednesday League. First game, and especially first game for Joans, no? Joans Pharma Force. Change court lang. So nahihilo lang po tayo sa sa change court. May konting lang tayo. First game for Joans pala, no? New set of players na talaga for Ryan. Now going up against Diane. Nakawala si Ryan. Ryan. Good for 2. Basirin. Drop was to Chokwa the play. Chok Chok Kong. Usually kasi nakikita natin si Ryan sa Diane talaga yun. Kaya From the very start ba? Hindi. Parang for like 3 seasons, 2 seasons ata. Oo, parang ganun. Ay, kasayang nun. Konti ka na. Lumabas lang. There's a foul. 3 kayo, 3.
Ito siya. 3. Maganda ang simula natin kasi early tayo nag-start. Before 8. O technically parang 8 lang din tayo nagsimula. Yes. Para ibig sabihin, Sakto lang. Para ibig sabihin nun, makauwi Early ng aga. tayo ng kaunti. Makauwi. Siguro by 10 or 10:20 mga ganun. Before 10:30, yun ang habon natin. Kimmel. Behind the back. Finds the ganda corner. move. No good. Fermo for a defensive rebound. Rafi, EJ. What a pass! What What a a pass! pass! Beautiful. Rafi, lucky move. Pa-basic si Rafi. Gandang pass ni Fermo. Nakahanap na ni Rafi. Big man pass. Raymond. Oh, gets tipped. Is still by Back and Lucky forth. Bull. Here Jason comes down. the Yans. Pass the corner, Galea. Rafi for 3. Short. In the middle, Raymond. One pop and up. Favorite move. Raymond, time. Scoring pa tayo with both teams very good on the defensive end. Another Good steal. D for Brandon. Brinton rather, Kimmel, call. Si Brinton yan. Yes, Brinton. Huli ni Jason. Out of bounds. 17 on the football. Fermo to steal. Nope. Nakaantay nun. Rafi slips through. Nope. All ball. All ball. Raymond. Pass it away. Takes the long two. No good. Sino nag-vlog to eh? Hmm? Sino nag-vlog dito? Nag-block. Wala ba yun? Still lang ba yun? Parang on the way up kasi yun eh. Parang si Ryan siguro yun. Good seal. Good seal ba? Beautiful. Rafi, lucky move. Very low scoring. 6 in passing down. 6-minute mark. We're 5 minutes and 50 for the first quarter. 32. Raymond floats it up. Swish. Raymond, time. That's 2 screens on the front. Finds the corner. EJ. EJ, no good. Vermo, another offensive rebound. No good. Good top. Vermo again. What a move. Fermo, Avila. Try and try, sabi ni Vermo. You will succeed. Another board for Raymond. No good. Raymond pala, no? Raymond. Mm-hmm. Basiri. Ay, loses the ball handle. Even Take stop and pump. Good for 2. Kimmel, call. Kapag hindi mo pansinin ang oras, parang mabilis lang ang laro. Kapag isipin mo yung oras, parang ang haba man. Or yung, yung pacing ng siguro sa laro, parang ano lang ba. Turnover. Jason and Darlo. 13-8 na. Time out.
EJ, balik ba yan? EJ. Nope. Still no good for EJ. Bawiin pa sana yun. Raymond. Finds the man next to Brinton. Will take the shot. Yes, Good sir. for 2 for Brinton. Short timeout. Giant Resort Splashers. Ay, oo pala, no? Super strict pala tayo no, na man-to-man po tayo ngayon. So, kapag meron kayo makikita na parang nagsa-zone defense, count up to 5, then pwede nyo na ibigay ng... Ano ba yun? Ay, oo nga, no? Ano lang, labayan nila na man-to-man lang? Basta naglalaro na dito, ano? Kimil. There's a foul. First foul. Chok, First go. ball, 6. Wala siya makapitan. Golay. Diba, all whole throughout the game, man-to-man, diba? Whole game, diba? Siguro. Yung ba yung nakasabi? Double check ko lang yung mga ano natin yung rulebook natin. Lagi ball. Good for 2. Oo. First round. Man-to-man lang ngayon, no zone. Huli ni Rafi. Good lang yun. Rafi. So good. Chok. Basket down for Chok. Basket down, foul jersey number 8, first personal foul. Di ba dapat wala tao sa paint kapag walang ano, offense na sa paint, di ba? Oh. Ganun mo natin yung di ba nga ano? Sino yung 3 pala si Ryan? Oh, 3. Or yung Cambia Managers, I don't know. Permira lang kita baka next time. Email, stop and pop, no good. Chok in the middle of the fray, no good. Jason, oops. Overshoot. Turnover for Jason. Turns it away. Rafi. No good, pero sa kanya yung offensive rebound. Nice the back door, nope. First personal foul, jersey number 67. 6'7". Size 7. Pag Filipino, size 7. Raymond.
side. Nope. Gone. Almost tried to pass, but Chok Chok was not there. Yo, pwede pa na nga Napaka-low scoring pala, no? Super. Pero kapag parang depensa, hindi basta-basta sa both sides. 15-12 pa lang tayo, mga sir. Paldo, kuya, paldo. Paldog. Alam ko, Lodi is paldo. Lodi is paldo. Lodi is idol. Kusa ba paldo? Panalo. Sino ba? Forgot man guide sir. First time ko pa yun. Kanina ko pa yun iniisip. Paldo, pre, paldo. Anong paldo? 1 minute. Paldo yung parang nanalo ka. Paldo ng paldo lang din ako. Email. 15 seconds. Ball for screen. Nice tap. Ryan. 5 to shoot. Finds Jason. Will pull up. That's 2. Jason Darn. Wala, no shot pa talaga ngayon si EJ, no? Hit check para sa kanya. Raymond, pinabayaan. Raymond Pan. 10 seconds. Kankan City. End of first quarter. Score 19-15 in favor of George Pharma Force. Uwihan. Sige lang tubay lang. Man to man, el depensa, no pwede. Zone. Round 1 pa kita. 5 weeks ba yung round 1 natin, no? Parang gano'n. Hindi, 4. Para mag-rotate lahat, di ba? 4 weeks ba? 1 rotation? 5 teams man. 1, 2, 3. 4 weeks. 1 month talaga. Okay. Mahaba. Pwede pa. Pwede pa. Basta hindi third. JJ Lau. There's a foul. Third ball of the team. Two for J Lau. 19-17. Raymond. Inside. Pops 1. High shot. 2. Basic. Wow, Raymond Pan. veterano talaga maglaro.
pass, Brinton. Another 2 for Brinton Brinton. score. Slightly faster tayo ngayon. Yikes. Rapidly violation. Nakulangan ng forsa. Nice shot, no good. Lao. In and out. Literal. Andun lang si Raymond. Old school play. Antay sa kabilang court. Raymond. Old school play. Antay sa kabilang court hanggang pasahan ka. Second foul on 15. Substitution, Sam. One, two, Out to Johnny. five. Here comes Raymond. First foul on 8. Alright. Nice still move it. Nice kicks out. Denied by Bo. With Bo and Patrick reaching in. Beautiful. Good for Zook. Patrick Aguila. JR goes low, up to goes. That's his own rebound. Nice out. Nope, denied. Another steal by Bo. First foul on jersey number 1. First foul. 25-21, 6 minutes 55 for the second quarter. Patrick, tira agad. Nope. Line shoot. Fine turning around for Jay Lau. Jay Lau. Yung tick trap sila sa corner nun, pero umiikot lang si Jay Lau sa gitna. For the open pass. Uh-oh, turns it away. He's still No choice foul. but to foul there. Bad pass. First foul on 16. First foul. Kasi palabas naman din yung out of bounds. Siguro nawala na din force sa pagpasa niya. Nandun pala si Oo nga eh. Auron nakaantay. Hindi napansin. No good on both. Jay Lau. No good. Justin, JR will take the three. Swish. Three. JR untouchable. Patrick, bawiin niya. Hindi. Patrick, silent pick up. Patrick Aguila.
finds the pick and roll. Nice attempt for RL to put it up. Kahit hindi naman siya klaro diretso, pero nag-draw foul na lang tayo doon. Noy. Noy entra. Hail Mary. So yun, nabuboro na ako mag-CS kasi nagre-reset pang rank. Balik ka tayo. Oo. Balik doon. Maglaro. Hindi ko na alam. Mas maglaro to eh. Unsup mo, maglaro na ako ulit. No good, but free throws. Gag. Pushing your kill? No? Ay, hindi pumapasin niya. Mm-mm. Buti nakakabot siya. Kasi nisita ya 5 minutes. Perello checks in for the first time. Welcome back, Perello, for Giants, di ba? Oo, originally sa day. Yes. J. Lau spinning. Up and under. Draw foul talaga yun. If magsispin out lang siya dito, pull up siya. Kaso kita niya nag-reach in talaga yun si RL. Pasok siya. Tamaan sa kanya. Draw foul. Grabe naman nun. Kahit ako, gagawin ko, tapon ko ng pataas. Yeah. Tataran. Body contact na yun. Ano yun, nakita niya na papasok siya. Nag-step in. J. Lau umi-score for Giants. One-point game. Justin. Justin Finds Nin. pull-up jump. Heat check. Kahit walang warm-up. Nin Hassan. J. Lau. Bo for 3. Take na. No good. Patrick for offensive rebound. Switch. One more. Yung kay Edison. There's a foul. First foul on 9, penalty. Penalty na po tayo for Joans. 4 minutes for the second quarter na iiwan. Aurel goes to, nope. Let's go for the long way. J. Lau. Under the No tree. good. But Patrick for a offensive rebound. Patrick Aguilar. Active na. Umatake na si Patrick, no? Active. Yes, active na siya sa ilalim ngayon. Nin. Two. Step. Fade away shot. Nin Hassan. Nowitzki man yun. 2 or 2. Ball open for 3. Basket round. Bo Sanwar. Open na open siya eh.
JR. Foul on Edison with a little bit of holding there. First foul on jersey number 20, first foul. JR, Static the yun. ball Sa Mexico din line. sa kabila. Naka-on. Ayun, naka-off na. 1 point pa rin tayo yun. Grabe. 32-32. Uno lang. 1 out of 2 for JR. Tie Nice ball score. game. Dead black. And 2. Patrick stop and palm. No good. Justin. What a move! Pa Justin! Sinayaw yung depensa. First basket niya pa rin yun. Tries the backdoor. Short for Edson. Nin. Slow step Euro. Mid-shuttle. Nice trip by Edson. Here comes Patrick. Straight away. Umata. Kinatawa si Patrick ngayon. Agita. Back and forth na talaga tayo sa both teams. Yes, magandang laban. Bawian na talaga sa depensa. JR. Diretso. In and out. Off the line. Yes. Here comes Diane's chance to take the lead. Patrick for 3. Ay, diretso. No good, pero Muñoz for the offensive rebound. Nope, block. Blanca. Block. Kasi, Ano ko? Kaka-jogging? giras mo muna dahil. Isita lang siya man ice. Aurel. Nice backdoor. De Vera. Out. Pass JR. JR for 3. Bang, bang, bang. JR and Tactical. Gandang support ni Jun nun. Hindi niya pinilit. Monyo. Bo. 15 seconds. Nice draw foul. There's a foul. Second foul on jersey number 9, penalty. Good foul, good foul. Naging good foul pa. Joan's in the lead by 3. Beautiful foul by Jun. Seconds left. 14 seconds. And JR nakawala. 30 And Tactical. West Philippines.
Why the pass? Alvin Munoz. Wow. Nagawan pa ng paraan. Up the buzzer. Ayan. Sino papasok ngayon? Hindi na pwede makararo. End of second quarter. Score 42 to 37 in favor of Joan's Pharma Force. Napumpra lang kakit. Third quarter na po. Sakto sa scoring doon. Oo. 42-87. Duncan getting aggressive on the D. Aurel. No good. What a block by Monyo. Still by Patrick. Nin huli. Huli din Nin. Hindi nakablang ka nun. Pawian ng blocks. Nice cut by Rafi. Sobrang alam. Justin. Just at the running good for two. Justin Dipomalo. Still the third quarter. Marami pa mangyari sa laro na to. Beautiful. Rafi Lucky Move. Email finds What a out. fine! No, hindi niluwa lang. Email for the defensive rebound. Last touch pa rin. Nope, boom, boom. Ikot-ikot. Nice deny by Raymond there. Pa nakapaghawak pa. Ni Masyadong Rafi. ano na oh. Malalim yung pasa. Yun nga. Here comes Raymond in another move for two. Sakto. Raymond Pan. Sakto ng pasa ni Kimil. Alvin, one-hander. No, good. Here comes Joans. Tumatakbo. Nin, no good. Beautiful. Kimil. What a move by Kimil. Sakit din sa tuhod. Oo. Spin move low. Baba mo na nun eh. Alvin Munoz. Beautiful. Ay, ay, ay. Patrick for three. In and out. Board, no good. Huli ni Ryan yun. Raymond.
Favorite shot for Raymond. Raymond Han. Mid-range shooter talaga yan, si Raymond. Lean machine. Literal na scorer. Kick-out pass. Jelao for 3 short. Here comes the Johan. Tumatakbo. Foul for Can to stop the fast break. Kapandito pa si Coach Romarate, no? Power pala talaga to Johan. Super yan. Mhm. Dalawang tao magpa-play post, tapos marunong Yes. magamit ng screen. Tapos may chemistry pa sila ni Raymond. Tapos may PG pa sila na marunong mag-pick and Yes. maglaro sa pick Maganda and roll. talaga lineup. Nice pick for the Johans. Kahit bench player, active. Balance ba? Yes. Patrick, kumira ng stress. No good. Raymonds again. What a shot! Raymond Han. Isipin mo pag andito si Coach Romarate. May chemistry sila Si agad. Raymond tsaka si Yes. Coach Joseph. Watchmate. 1999. EJ Venga. Yun. Good for EJ team. For Venga. Kimil, babawi ng tres. Yes, bawi. Kimil Ho. Bawing-bawi ni Kimil. Kahit ayaw nila nang gaya ni try nila ang pace nila. Still by Raymond. Active talaga si Raymond yun. Yun o, nagatagan na o. Yun o, si Raymond o. Raymond, another mid-range. Lumagpas. Way up. EJ. Nope. Raymond pumping. There's a foul. Naipit sa dalawa. Yes. Fishing foul for Raymond. First foul, courtesy number 6. Second foul of 6. 57, rather. Third foul. Second foul of 57. Scoring machine talaga si Raymond. Yes, nakaka-17 points na si Raymond. T20 Yung pa yan. maganda first ano niya pa, oh. First game. First game as a new player for Wednesday League. Tamang bunot lang for Joans. Hindi nga din eh. Veterano kinuha nila, 30. Hindi ka pwede huga. Saan ba yan siya? Joans. Ay, our next game na si 30. Game natin. Munyo, pull up for 2. Raymond, lumi-rebound pa. Beautiful drive. Kimil, there's a foul. Klaro talaga may foul. Pwede mo yung mag-umbrella Yes. sana ni Alvin. Pero ang tendency nun baka pataas pa yun eh. Raymond, nakaka-5 Black rebound. daw. Clean block. No foul. Ah, there's black yun, black. Uy, good black. Okay. Cool eh. Jason, Ay, jambol. jambol. Beautiful play. Bola Diane's for possession po. Diane. 10 point lamang. Oh, 54-44. Favor for John. Jelao. 32. Swing around. 5. Nice fake. Alvin. Oh, Alvin, oh good. Kicks for out. offensive rebound. Bo! Libreng-libre. 3. Bang! Ho San Juan. Seven-point lead pa rin to. Kimil. Huli, pero napaganda pa. Napaganda pa.
Munti ka na. Turnover na, napaganda pa. Third personal foul, jersey number 67, third foul. Lumusot man yun, no? Pumunta sa taas yung bola. Nag-roll lang talaga sa kamay Nag-roll. ni Alvin. Akala niya sa stop na yun eh, kaso parang tumuloy nag-roll. Kaya nga eh. Sinindi na, biglaan din yun. Uy, Uy, akin na to. turnover na nakakabingwit pa ng foul. Sinin. Destiny. Second foul ata yun for Munyo. Tama ba? Alvin mo nyo, parang ganun. First pa ata, second. May foul. Ayo, first ata. Kasi black pala yung Black kanina. yung isa, oh. Tira yan. Huli ni Kimil yun. Pero nakuha ni Alvin. Galea, short. Finds Raymond. Beautiful one. Another pass break for Joan. JR Antatico. Hindi kaya ng ng Daya maghabol sa pacing sa Joans. Ayaw, nag-petro pala si Nin. Oh, Pedro isa. Raymond yung pass break, tama yung pam. Bam! Raymond Nunn. Grabe naman si Raymond. Scoring machine. Scoring machine. Grabe. Mid-range. Tain pa man todo. Dos. Tres daw. Dos lang kill. Perimeter ka lele no ile ka pera. Patrick. Foul. Bayaan. Short. Jay now for the offensive rebound pass. Put back. J. Lau. 10-point lead na lang. Aurel. Jason. In and out. Block. J-Law, no? J. Lau. Actually, as this time, magpa-foul na lang ang ngayon, Joans. Sa depensa nila, mag-foul na Oh, sila. wala pa sila fouls to give eh. Nin 4-3. Short. Ang bilis ni Kimil. Manda foul. Patrick, tumira ng 3. Pasok! Patrick Aguilar. Here comes the Yans. Agara lang sila bola, kabar. Ano 54? Di ba 57 niya kayo? Hindi, 54 lang. Kira ba? Beautiful. Nin, another mid. Ito pa na ulo. Aray. 14 on the shot clock, 25 seconds. Hindi yun. Wala na yung sa drop. Alcenas. Ah, ano pala ni Jojo Mendaw? Noya. Bukas sa kay Ken score. Sino score? Aurel. Aurel.
kasi lang sila score para man-short niya lang. Patrick for the short. Third quarter pa lang, sir. Going to the fourth. And the third quarter, score 61 to 54 in favor of Joan's Pharma Force. Wala pa wins yung 11. Back to the ball game. 11, 9, tsaka... Kaya ba? Akali Peter kami, 19? Ryan. Turnover. Patrick Rabel. Beautiful D for Ryan. Bawi sa depensa. If nakamali ka sa offense mo, bawi sa depensa. Forcing Patrick for a travel. Beautiful move na sana yun and screen from Ryan and Brinton nun para maka-open. And shoot. First personal foul, jersey number 1. First foul, 14 on the second. Permo. And shoot. Well, nope. Di masyado makatake ng ganun ka-direct or direct si Arel kapag nandun si Permo. Kaya nga eh. Patrick for 3. Bang! Patrick? Patrick Aguila. Ikasa mo na, sabi ni Patrick. 4-point lead na lang for Joans. Dapat mag-switch talaga sila si ano ni And shoot. Aurel. Good defense for Fermo. 5. Justin, no good. There comes Diane. sakto lang depensa ng Giants kasi ilagay nila si Permo kay Arel at si okay. Alvin kay Brinton. Kapag ang Giants mag-opensa, kailangan nila i-switch yung dalawa. Rocky for 3. 1-point lead na lang ha. Long to lang. Long two, long two, long two, long two. Yun nga eh. Fermo ba naman, di ba? Back to the ball game. Dalawa na lang ang inaapol ng ano. First foul, jersey number 27. First foul. Third foul na for Dians. Another foul for Fermo. Pero at least wind down pa rin nila. Warning na po. Warning for penalty na. JR. Next foul. Bonus free throw na to. Travel.
Gulat. May isang step extra nun eh. Gulat si Fermo. Akala niya. Isa pa. Isa na lang ang foul. Pang ilang foul na kaya si Fermo? Magtatlo na. First 2 fouls pa lang ngayon eh. Robin, attacking mode, drop pass for Fermo. Uy, Ay! sobra. Oh my Napalakas. Napalakas nung bangga niya kaya Nin. Uy! Good defense pa. Beautiful defense. Kahit nakatayo lang si Patrick. At least deny ang basket, Yes. di ba? Deny entry. Bakit ang Easy ulo? to na sana yun sa pain. Bakit sa ulo na Buti tamaan? mahaba yung kamay niya, no? Yun lang, parang ulo kasi tinamaan. Yes. Lahat ng bagay sa mundo. Ba't ang ulo? What a pass, what a cut by Kimil. Kimil, oh. Still anyone's game with 7 minutes left for the fourth quarter. Rafi. Oop, hugging. Love muna. Fermo, Avila. Loving moment muna. Napaganda pa, nabangga siya kay Fermo eh. Hug muna. 1 second hug. Patira. Magkasama lang sila eh. Kaya nabangga mo, Fermo ba naman banggain mo? Nag-board touchscreen yun siya. Nin 4-3. No good. JR. No good. There comes Dians. Ang bilis ni Kimil eh. Grabe naman yung Kimil. Patrick 4-3. No good. Diretso. Nin. Good lang. Nakataas na yung kamay. Kailangan niya pa i-take off na yun at that point. Sayang nun. Kasi diretso na talaga yung straight line. Patrick, inatake na tayo po. Patrick, Game Aguila. And turnover. Turnover po. Substitution. Diane's chance to take the lead. Kaya pa. Another dead block. Magandang laban for first game. J-Lau. No good. There comes Kimil. What a pass! Sayang, lumusot sa paa. Okay naman yung baba pero hindi mo ma-expect na well, technically dapat baba lang Yes. talaga pasa mo yun kasi inside na yun. Tignan mo yung lineup for Joans. Dalawang point guard na sa loob. Dalawang big man. Tapos may Raymond Tan ka pa na mid-range jumper. Titira yan. Yes, Galea 4-3. Yun na nga! Edgar Galea. Change paper na lamang na yung Dians. Gandang habol for Dians. Down to ilan? Ba kanina 12? Parang ganun. Nin. Beautiful. Hook. Nin Hassan. 10 yun kanina eh. 12. 10 naman 12. 12. Kasi ano yun eh. Sa 57-49. Parang ganun, ewan. Fermo. Umbrella. Good defense. Kimil. Inadjust sa ere, lamang na ulit yung Dian. Kimil, oh. JJ Lau. Good for J. Lau. Actually nag-fish din yun siya pag kasi yan niya over sa taas ni Aurel din yun eh. So it's either mapafoul yun or pasok. Need. Good for 3. Hassan. Grabe naman si Nin, may tira na sa tres. Malaki na kasi advantage talaga kapag matitira din big man. Ayaw nga eh. Maghahawak siya sa labas, titira pa ng tres. Kan. Babawi. No good. Pero sa kanya yung offensive rebound back to Fermo. Fermo to Edgar. Edgar. 5. Kan. Ay. Bad pass.
Here comes Joan's Pharma Force. There's a foul penalty po. Bonus free throw for Kimmel Kong. Kasi si Edgar yun kasi parang traveling. So, traveling yun. Parang ano na yun, no, eh. Parang bad foul na yun. Wala na yun sa ano, balance si Kimmel. Parang out of balance na siya din. Fail lang na siguro or pang paano din yan, pang pahinga na din sa lahat. Swak na swak talaga free throw ni Kimmel. Sa release pa lang, makita mo na, no? Oh, what a shot. Sobra. Sinabi mo eh. Na-jinx na naman, no? Patrick bumitaw in and out. Nin. Edgar. Back to Can. Another still the extra pass. Okay. Good foul. No point na yun kasi kailangan talaga yung foul na yun. Wala no Mm. Para walang easy to. Too much passing. Calls for turnover for Giants. Madiretso na yun ni Alvin. Di ba? Sa pain area Kaya na niya siya. i-direct. Yes. So, tataas na siya, hindi makaano sa kanya. Unless gusto niya yung i-fake na lumagpas lang talaga sa kamay niya, i-fake niya tapos tataas siya. Yeah, Pwede okay. man din. Kaso andun si Raymond. Anticipate the pass. Kinuha ni Rich ni Raymond din dun eh. Bigat ng tres kanina ni Nin. Super. Nagpabigay buhay tsaka ano ng Yes. space. Basuri. Then, Good luck by Nin. akala ni Coach Kankan na sasabay pa rin si Ryan sa kanya. Yun pala doon na si Nin, ni umbrella na niya. Kailangan na yung itira. Wala nang oras sa shot clock. Kimmel. Oh, good. Nakapag-monto. Grabe. Back to 6-point lead na ulit. If my... Patrick for tripping. Important shot for Patrick. Down to 3 lang ulit. Kaya pa to. Malayo-layo pa. 2 minutes. Under 2 minutes. Kimmel na... Ay, di pa mahilo pala yun. 1 minute and 30 seconds. Working on the circle. Edgar Portly, way off short na short. Problema to for Giants, yung foul 2 gives nila, 0 pa rin. Working on the circle. And 2. Aurel, 1 minute. 55 seconds. 50
Still no good for Edgar. 45. Turnover, here comes Giants. Taman foul. Alde Tuara. Patrick bumitaw ng 3, still no good. 30 seconds. Foul, 13 number 20, first foul. Ang daming possession for Giants, ang daming na-miss. Pero ito ngayon sa Joans, magpa-foul na sila ngayon. Ilang seconds na lang man foul? Penalty yun. Dapat wala na yung foul. Pabalik pa rin naman kasi yung ano sa kanila eh. And nakasecure pa ng safety si Nin. Kaya nga, dapat sila yung magpa-foul kasi 0 foul pa sila. Actually, pwede na nila pabayaan nila. Hindi na nila i-foul. Kaya Edgar in the corner. Wala talaga for Edgar. 2-5. Seems like Yes. it's the game, no? Yes. Hindi talaga parang 5-7-1. sila. Ang daming possession sa 3, pero Mag-foul pa yan sila one more time. Tapos tingnan nila kung ano mangyari after sa free throw. If wala na talaga after free throw, then or good din na lang nila din. Either way, gano'n naman din eh. kaya nga eh. Wala nata time out yung Giants. Siguro. Yung foul. Foul, 12 penalty. One more basket siguro para full secure na din eh. Or both pa. Kaso 4-point lead to eh. No threes lang. Clark Schneider. Five seconds. Foul. Nice call. Wala, way off. Sige lang. End of game. Score 76 to 71. Winner, John's Pharma Force. Thank you very much sa pagnood niyo sa amin first game of the night. We'll be right back immediately, shortly, for the second game. Thank you very much and toodles.